My name is Akhadjon, and I'm working as a research and developer at Centerprime project, private chain project. And in this conference, I'm going to talk about the Centerprime Hyperledger platform. 네, 안녕하십니까. 저는 센터프라임 프로젝트에서 프라이빗 블록체인 네트워크의 연구 개발을 담당하고 있는 아카드존입니다. 네, 이번 컨퍼런스에서 저는 센터프라임 하이퍼레저 플랫폼에 대해서 말씀드리고자 합니다. Let's begin. So many people really don't know about the distinct and necessity of the private and public chain in the blockchain platform. 네, 지금까지 많은 사람들이 블록체인의 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인의 구별과 그 필요성에 대해서 잘 모르고 계십니다. The blockchain is share all information with vulnerability and transparency. So in terms of this, looks like communism theory. We could say like this. 네, 블록체인은 투명성과 그리고 검증 가능성을 위해 모든 정보를 공유하는 것으로 알려져 있는데요. 만약 모든 정보가 허락 없이 공유된다면 공산주의 이론과 유사할 것입니다. And the communists also have their own privacy, but they have many dangerous ideas about the dictators. 네, 공산주의를 지지하는 사람들은 공동분배라는 원칙을 지키고 있고요. 하지만 실제로는 독재자의 존재 때문에 매우 위험한 사상으로 알려져 있습니다. Let's imagine if you have some coins and the creator of this coin is like dictator because we can take only some of the coins from them. 네, 만약 블록체인이 모든 정보를 누구나 접근할 수 있게 문을 열어둔다면 현실 세계 독재자의 역할을 블록체인에서 블록체인 네트워크의 설계자와 비교할 수 있겠습니다. I believe that the blockchain network designs advise an open information, and this is very transparency and the blockchain network. But a lot of time, after a lot of time, there have been some changes, and most of the blockchain networks only makes the coins for the network. 네, 저는 블록체인 네트워크 설계자의 조언과 오픈된 정보를 믿습니다. 블록체인 네트워크의 간건성과 또 투명성 또한 믿고 있고요. 하지만 오랜 시간이 지나 처음 취지와는 달리 많은 블록체인 네트워크가 코인으로만 향하고 있습니다. So in order to blockchain introduced into reality, it must be first distinguished between public and private blockchain. Let me tell you the company who uses applications should have a private chain. 네, 블록체인이 현실로 도입되기 위해서는 먼저 프라이빗 블록체인과 퍼블릭 블록체인을 구분해야 되는데요. 네, 앱을 제공하는 회사가 왜 프라이빗 블록체인을 가져야 하는지에 대해서 말씀드리겠습니다. For example, if there are two companies, both of them use applications, and we can call the first company A company, or the second company uses his applications is a B company. 네, 예를 들어 앱을 서비스하는 두 회사가 있습니다. 첫 번째 앱을 서비스하는 회사를 A라고 하고 두 번째 앱을 서비스하는 회사를 B라고 하겠습니다. However, if these two companies also only uses applications they cannot communicate with each other, and they cannot exchange any information between them. 네, 이 두 회사 모두 프론트 엔드 서비스 앱만 가지고 있으면 기능을 사용하고 서로 정보를 교환하기 어렵습니다.
And it's also would be difficult for using front-end and back-end applications at the same time. 네, 앱 서비스만 제공하는 회사가 백엔드와 프론트엔드 두 가지 서비스를 운영하는 것은 매우 어려운 일입니다. In here, we could say the private chain like a back-end application. 네, 이제 이 백엔드를 운영하는 것이 바로 이 프라이빗 체인입니다. If you have a private chain, you can analyze members using the first application, and statistics also available on the chain, and with which member, which of the application user can attract what kind of features of the application used from the application members. 네, 프라이빗 블록체인이 있으면 첫 번째 앱을 이용해 회원들을 분석할 수가 있고요. 회원들이 해당 앱에서 가장 많이 사용하는 기능에 대한 통계 역시 제공하게 됩니다. So in the future, the era will come that all companies uses the private blockchain and they will operate with this technology. 네, 앞으로 서비스 회사들이 프라이빗 블록체인을 통해 페어링 돼서 그렇게 운영되는 시대가 곧 도래할 것입니다. So here is Centerprime project. That this project is a private chain, and it takes and our Centerprime project application uses the open banking API's data. 네, 지금 센터프라임 프로젝트는 오픈 뱅킹 API 프라이빗 블록체인이고요. 네, 오픈 뱅킹 API는 기본적으로 여러 가지 서비스를 제공하고 있습니다. Yeah, the open banking API is basically provides APIs for loan information, remittance information, exchange information, payment information, and so on. 네, 오픈 뱅킹 AIP는 다시 한번 말씀드리면 기본적으로 대출, 송금, 환전, 결제, 환율에 대한 API를 제공하고 있습니다. And the Centerprime project is a flood project that create a network by using Hyperledger Fabric Network. 네, 센터프라임 프로젝트는 하이퍼레저 플랫폼을 이용해서 프라이빗 블록체인을 구축하는 일종의 플랫폼이라고 볼 수가 있겠습니다. So Centerprime application connected with Hyperledger Node SDK, and then it connects with a smart contract. When any application user sends or takes some actions, and smart contract created some new ledgers. 네, 센터프라임 프라이빗 블록체인은 노드 SDK와 앱 서비스에 연결이 되고요. 연결된 앱 서비스는 스마트 컨트랙트를 통해 다양한 프로토콜, 규칙을 형성하게 됩니다. And whenever the smart contract is used and then the ledger is created, transaction is created, and these transactions divided into two formats. The first is ledger and the second is world state. And transaction, when a smart contract changes, and then we could save the required data, also the world state synchronously with the ledger. 네, 형성된 프로토콜을 사용할 때마다 레저라는 블록이 생성되는데요. 생성된 레저는 정보의 중요성에 따라 별도의 공간에 데이터화할 수 있습니다. So how it works? Here
we can see how the Hyperledger network interacts with our application. When the application service is used by members, the functions and information are used blockchain and the separate transaction takes created and it's on-chained with transaction block. 네, 일단 어떻게 이제 작동하는지 한번 살펴보겠습니다. 회원이 앱 서비스를 이용할 때 사용하는 기능과 정보를 블록체인으로 묶고 별도의 TX 정보를 레저 블록 형태의 체인으로 묶어서 체인 방식으로 연결하게 됩니다. Here is the existing difference between blockchain network and our and Hyperledger network is the ledger has also some new blocks. 네, 기존의 블록체인 네트워크 블록과 하이퍼레저의 레저 블록의 차이점은 별도의 데이터 블록이 블록과 결합된다는 점입니다. And also here network also separates organizations and peers. 네, 하이퍼레저 네트워크는 피어와 조직으로 나눠지고요. 블록체인의 데이터 서비스에 특화되어 있습니다. And also you can see the chain code and this chain code is similar with smart contract on the Ethereum network. 네, 이 하이퍼레저에서는 스마트 컨트랙트를 체인 코드라고 유사한 특성을 가지고 있습니다. So this next one is here is companies that have built private chain through the application service. They can connect with the public chain. When private chain companies that have used the application, which is used in private chain, they can communicate with public chain at the same time. 네, 앱 서비스를 통해서 프라이빗 블록체인을 구축한 기업들은 퍼블릭 블록체인과 연결할 수 있습니다. In order to connect with the public chain, the private chain need to communicate with a separate node chain. 네, 퍼블릭 블록체인과 연결하기 위해서는 별도의 노드 체인과 연결이 돼야 됩니다. Yeah. Let's take an example. We said that there are two companies. The first used application A, and this application A company is in Korea, and they exchange KRW exchange, currency exchange company, and the second company is United States, is situated in the United States, and this big company exchange currency with USW. 네, 프라이빗 블록체인이 퍼블릭 블록체인과 연결되는 이유를 사례를 통해 한번 말씀드렸고요. A사는 한국에서 원화 송금 앱을 제공하고 있고 B사는 미국에서 US 달러 환전 앱을 제공하고 있습니다. In order to member of the company B situated in the United States to send the money in the KRW, first of all, they need to install the A company's application and then make some registrations and then send some money. And this takes a lot difficulties. 네, 미국에 있는 한 회원이 달러를 원화로 환전하고 한국으로 송금하기 위해서는 먼저 B사의 앱을 통해 환전 후에 A사의 앱에 가입해서 원화를 송금해야 됩니다. And in order to transfer this USD to KRW, every time you have to go through various complicated procedures through the separate application services. 네, 매번 달러를 원화로 송금하기 위해서는 별도의 앱 서비스를 통해 여러 가지 복잡한 절차를 거쳐야 합니다.
However, if the company A and the company B have a smart contract between them and they have the private chain network, it would be very easy. 네, 다만 A사의 프라이빗 블록체인과 B사의 프라이빗 블록체인이 퍼블릭 블록체인에서 네, 달러화를 원화로 송금하는 스마트 계약을 맺었다면 미국 회원은 앞으로 이 스마트 계약서만 쓰면 됩니다. Yeah, they only use their smart contracts for transferring currency. So, in the next page, and Centerprime Hyperledger creates when any smart contract used by our application, it will create some blocks, and these blocks couldn't be deleted. And all at the same time, this data also saved to the world state database. In our case, this is CouchDB, and we change why we use this kind of database, because of when we transfer some money from one application or two applications in the public networks, it could take a lot of time. Maybe one transaction can take 10 minutes, and by using this kind of database synchronously, we make some faster time, and we get data easily and faster. 네, 센터프라임 하이퍼 레저는 레저 블록을 통해서 대출, 송금, 환전, 결제, 환율을 이용한 서비스의 TX 정보를 레저 블록을 만들고요. 레저 블록은 이 블록에 통합된 데이터 블록입니다. 네, 대출, 송금, 환전, 결제, 환율에 대한 TX 통계와 분석이 가능합니다. The ledger. Okay, and then the next. And in addition to this, the Centerprime Hyperledger private chain can be managed in the peer forum by the classifying members, peer-to-peer communication. 네, 또한 센터프라임 하이퍼레저 프라이빗 블록체인은 앱을 이용해서 회원 등급을 분류해 피어 형태로 관리할 수 있습니다. And we can also empower peer-to-peer communication. 네, P2P, 즉 피어 투 피어 관계에 힘을 실어줄 수도 있겠고요. And the relationship between Centerprime private chain and the other applications private chains through the public chains. Here, with the start of the Centerprime private blockchain, we hope that the world many applications built in a private chain to meet a public chain, and will come soon. 네, 센터프라임 하이퍼레저 프라이빗 블록체인의 시작을 계기로 많은 앱이 프라이빗 블록체인을 구축하고 퍼블릭 블록체인으로 만날 수 있는 세상이 빨리 오기를 기대해 보겠습니다. In order to blockchain data service to become a reality, the first thing must be done is the private chain, and then the building system must be the priority. 네, 블록체인 데이터 서비스가 현실화되기 위해서는 가장 먼저 해야 할 일이 프라이빗 블록체인입니다. 구축 시스템이 우선돼야 되겠습니다. In order to develop blockchain ecosystem where only public chain coins ecosystem is not enough, and blockchain, we also need the blockchain data ecosystems, and the Centerprime project will involve private chains based on the open banking application, and we will develop a FINTECH blockchain and data service chain in the future. 네,
퍼블릭 블록체인 코인만 존재하는 블록체인 생태계에서 블록체인 데이터 생태계로 발전하기 위해서는 센터프라임 프로젝트는 오픈 뱅킹 앱 서비스를 기반으로 한 프라이빗 블록체인으로 진화하고 또 핀테크 블록체인 데이터 서비스 체인으로 앞으로 발전할 것입니다. 예, 감사합니다.